Good evening. It is news time on Spectrum Television. Making up our top stories tonight, head coach of the Indomitable Lions brings the Minister of Sports and Physical Education, Professor Narcis Molekombi, and FECAFOOT President Samuel Etofis at far ends. The pressure mounted by FECAFOOT General Assembly on the President be brought to you in a short while in this newscast. Plus, still in sports, all is set for the Mount Cameroon Race of Hope to take place in Boya on the Mount Fako in the southwest regions. Preparations and readiness of that competition in the few minutes of this newscast. And those were our top stories. Good evening once more. It is a pleasure to bring to you the news tonight in the French language with Inès Pangan. Good evening, Inès. Bonsoir, Joséphine Binzi. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition d'information bilingue. L'information est parue en fin d'après-midi sur le site internet du journal Jeune Afrique. Rigobert Sambana, qui est le nouveau sélectionneur des Lions indomptables. Une heure après, l'article est supprimé et réécrit sur le site internet, cette fois en utilisant le conditionnel. Samuel Etofis veut nommer Rigobert Son au poste de sélectionneur, une décision qui pourrait être officiellement annoncée le mercredi 23 février 2022. Dans une correspondance adressée aux membres du comité exécutif de la FECAFOOT, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Etofis, demande un délai supplémentaire pour se prononcer sur l'avenir de Antonio Conceição à la tête de la formation des Lions indomptables du Cameroun comme entraîneur. En effet, l'une des résolutions du comité exécutif de la FECAFOOT donnait 72 heures à Samuel Etofis pour exprimer son avis sur la question, tenant compte de la double confrontation de l'équipe nationale féminine comptant pour les qualifications de la CAN Total Énergie Maroc 2022. Le président de la FECAFOOT demande un délai supplémentaire avec une date d'annonce fixée au mercredi 23 février 2022 à 18 h. Nous parlons toujours de football, de cette décision du ministre des Sports de maintenir l'actuel sélectionneur de l'équipe nationale de football senior qui n'est pas du tout apprécié par la Fédération camerounaise de football. Celle-ci estime que sa compétence n'a pas été respectée selon le décret présidentiel de 2014. Je vous propose de faire le point dans ce reportage que signe Makedali Dinuto. L'on assiste visiblement à un nouveau bras de fer entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. Cette fois, tout est parti de la sortie médiatique du professeur Narcis Molekombi sur les antennes de la télévision nationale au lendemain de la CAN Cameroun 2021 de football. Après l'élimination des Lions indomptables en demi-finale par l'Égypte, nombreux sont les supporters et observateurs qui ont appelé à un limogeage du sélectionneur Antonio Conceição. Le 13 février, le ministre des Sports affirme: nous sommes dans une phase de refondation, de reconstruction d'une équipe. Et lorsqu'on regarde, j'en suis le témoin oculaire comme bien d'autres Camerounais, il faut que la raison puisse prédominer. Lorsqu'on regarde le palmarès des matchs qui ont été livrés sous ce qu'on peut appeler l'ère Conceição, vous avez 23 matchs. En 23 matchs, vous avez 14 victoires, 7 nuls. C'est-à-dire 21 matchs sans défaite et 2 défaites sur 23 matchs. Je voudrais dire que l'urgence actuellement, c'est la préparation dans la sérénité, dans l'unité, dans l'harmonie des barrages en mars prochain, c'est-à-dire dans un mois et quelques jours. Et pour cela, nous avons une équipe qui est en train de monter en puissance, une équipe qui a montré sa force, son fighting spirit, sa combativité. La décision du patron des sports de maintenir le sélectionneur des Lions indomptables n'est pas du tout appréciée par la FECAFOOT. Elle le fait savoir dans un courrier adressé au ministre des Sports le 14 février. Courrier dans lequel le président de la FECAFOOT, Samuel Etofis, affirme que la réflexion sur le maintien ou la résiliation du contrat avec l'actuel sélectionneur est toujours en cours et que le ministère sera informé de la décision adoptée au moment opportun. 16 février à Limbé, c'est au tour du comité exécutif de la FECAFOOT réuni en session ordinaire de donner 72 heures au président de cette association de prendre une décision concernant l'avenir d'Antonio Conceição comme sélectionneur des Lions indomptables. Fin de citation. Depuis, c'est le branle-bas au sein du milieu sportif avec la mise en exergue du décret présidentiel du 26 septembre 2014
sur l'organisation et le fonctionnement des sélections nationales de football. Il est clairement stipulé que la gestion administrative, sportive et technique des équipes nationales relève de la compétence de la FECAFOOT. Toutefois, la gestion financière est assurée conjointement par les deux parties sur la base de conventions et textes particuliers. En bref, football, qualification de la CAN féminine 2022. Le Cameroun corrige la Gambie. Les Lions indomptables ont disposé des Scorpions Queen avec un score de 8-0. Un match comptant pour le tour aller des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Total Énergie Maroc 2022. Devant le public au stade Amadou Ahidjo à Yaoundé, Flora Kameni, Fallon Mefou Metou et Geneviève Ngok Belek ont chacune marqué 2 buts, en plus de ceux marqués par Chout Aja et Bella Rose. Avant la manche retour, le Cameroun prend une confortable avancée. Et nous continuons ce journal toujours en sport avec vous, Joséphine Bizet. Of course, Inez, and we will take you over 550 athletes in 5 countries will participate in the junior veteran categories of the Mount Cameroon Race of Hope. Ahead of the annual rendezvous, a launching ceremony took place today in Boya, chaired by the Minister of Sport and Physical Education, Professor Narcisse Mwele Kombi, under the theme Peace and Regional Integration. Details with Catherine Kone. The Minister of Sport and Physical Education, Narcisse Mwele Kombi, has today in Boya, headquarters of the Southwest region, launched activities marking the 27th edition of the Mount Cameroon Race of Hope under the theme Peace and Ingredients of Nation Building, with the approval of the Bakweri chiefs after a number of traditional rites conducted. The launching ceremony, which took place at the Boya Omnisport Stadium, pulled the regional administration headed by the governor of the Southwest region, Bernard Okalia Bilai, traditional rulers of Boya, and the ancient population. While launching the upcoming race, Minister Narcisse Mwele Kombi welcomed the athletes from other countries and urged them to join Cameroonians in celebrating the noble values of sport, which are fraternity, friendship, and solidarity. He says Cameroon soil magnifies the humanity virtues of sport, which bring people together regardless of the color of their skin, religion, and culture. The event was graced with several activities like march pass, ballet, traditional dance, and many more. It should be noted that some 550 athletes have registered for this year's race from the host country Cameroon, USA, Ethiopia, Kenya, and Equatorial Guinea. The International Mount Cameroon Race of Hope will kickstart tomorrow, February 19, 2022, as all roads lead to Boya. The Minister of Sport and Physical Education, Narcisse Mwele Kombi, superior control of the state, the local elected officials in a seminar this week in Yaoundé. The objective was to organize the work to strengthen the capacities of decentralizations and local authorities on the control of public management. Here's an excerpt by Rose Acha on the microphone of Spectrum Television. As the city mayors and their treasurers are concerned, they've just been elected, and it is necessary that they should know the legislative and regulatory instruments that govern their day-to-day work. And besides that, we want them to master the good practices that a company are known to be in governance of public finance, so that they can properly discharge their functions without any faults, any irregularities, for the benefit of Cameroon. As the city mayors and their treasurers are concerned, they've just been elected, and it is necessary that they should know the legislative and regulatory instruments
Douala, where a shipment of contraband cosmetics have been apprehended by custom units of the Littoral 2 today, February 18, 2022. These products have been presented to the press today with our reporter Crystal Asexwele giving us details on this contraband apprehendment. These cartons of bottles and bags tagged with labels for cosmetic products bearing various terms of origin such as made in Spain, France, USA, Thailand and more are not the regular products you will find in your local cosmetic shops in town. Rather, these are goods for a pseudo laboratory that produces illicit and contraband cosmetic products for consumption. Our mission of protection of economic space and help at the other administration, we had to get one information who tell us that there are one warehouse in Dogbon where the one woman used to fabricate the lotion, the body lotion. Yes. We are preparing the control, and when we went there, we saw one big house where they fabricate that dangerous product. Alerted by an informant on the existence of this laboratory situated in Dogbon, a locality in the Douala 5 municipality, the elements of the Groupement Actif of the Customs Littoral 2 unit, championed by Mvondo Elanga, commander of this unit, rushed to the site, took possession of these goods in the absence of the accused, and immediately alerted the prosecutor of the Republic of the Court of First Instance on the Koti. The latter advised that in case of flagrants, the neighbors or chiefs of the neighborhood be contacted to stand as witness of the action. C'était de la contrefaçon parce que les étiquettes que nous avons retrouvées dans le site avaient été. These are contraband products because the labels we find in these cartons are made in the USA, Spain, Italy, whereas she did all her concoctions in this her laboratory. We are lucky that our boss is so keen on the fight against contraband and the protection of the economic environment. We will not stop fighting against the limitation or eradication of this practice. D'aide et d'assistance aux autres administrations, nous allons continuer à nous battre pour que, si à défaut de pouvoir éradiquer complètement cette pratique, l'atténuer quand même au maximum. A handwritten verbal trial has been addressed to the absent accused. However, a copy of this verbal trial has been displayed on the notice board of the Littoral Customs Office, where the accused has been submitted to appear before the Court of First Instance in Dokoti and answer for her crime as provided by the law. En économie, nous parlons de la crypto-monnaie qui est un produit financier de l'avenir. Il apporte beaucoup de gains, mais parce qu'il est sous-contrôlé, présente également des inconvénients. Depuis quelques jours, les souscripteurs à une crypto-monnaie sont en colère. Suite à cela, la rédaction de Spectrum Television a choisi de s'intéresser à ce produit numérique. Orient Duncan a rencontré pour nous un économiste. Ce n'est pas un jeu de hasard dans le sens premier du terme, mais lorsque vous vous lancez dans la crypto-monnaie, il faut savoir que c'est un couteau à double tranchant. Nous pouvons dire que, comme premier avantage, c'est pratiquement vers là que se trouve l'avenir de la finance mondiale. Comme deuxième avantage, c'est une nouvelle classe d'actifs, c'est-à-dire des monnaies virtuelles, numériques, une famille de produits dont tout le monde peut accéder avec des grands ou des petits revenus, avec pour particularité qu'elle n'est pas soumise au contrôle et à la centralisation auprès des banques centrales. Troisième avantage, ces crypto-monnaies font réaliser des performances potentielles importantes. On peut partir du 1000%, 2000%, 10 000% en des performances en un laps de temps très court. Comme aussi
cela peut descendre très très vite. Donc c'est un marché vers lequel justement l'on peut gagner beaucoup d'argent, comme on peut perdre aussi beaucoup d'argent. S'engager dans la crypto-monnaie, ce ne sont pas que des avantages. Ce marché est doté d'une volatilité très importante, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, ça peut monter très vite comme ça peut aussi descendre très vite. L'autre risque, inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de contrôle, l'absence de contrôle. Les opérations se font de gré en gré, en direct, sans le moindre contrôle. Troisième risque, c'est que les arnaques sont omniprésentes. Vous savez qu'à chaque fois qu'un produit, un marché est attractif de par ses gains, de par ses performances, forcément se développe à côté des gens qui sont là pour faire des arnaques dans les comptes. Et puis, quatrième risque, c'est le piratage informatique qui est omniprésent sur ce marché-là. Et enfin, je peux dire, il y a la facilité d'utilisation. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de compte, on n'a pas besoin de votre identité, on n'a pas besoin de votre domicile, on n'a pas besoin de tant de choses qui font que tout le monde peut et tout le monde a la possibilité d'entrer, d'ouvrir son portefeuille, ouvrir son compte, entrer, choisir une plateforme et commencer ses transactions. Toutefois, il faut retenir que ce produit numérique est, selon les économistes, incontournable pour l'avenir. La crypto-monnaie, c'est un produit financier d'avenir qui apporte beaucoup de gains potentiels, mais aussi qui reste encore sous-contrôlé. Mais cette voie et ce chemin sont inéluctables pour la finance mondiale. Depuis quelques jours, les souscripteurs à une crypto-monnaie sont en rogne. Ils ont du mal à rentrer en possession de leurs dû. Au regard de ce qui précède, doivent-ils s'inquiéter pour leur investissement? À cette question, l'économiste est clair. Lorsque vous investissez, tout dépend du profil choisi. Si vous êtes dans le dollar ou l'euro, les gains attendus ou latents ne sont pas aussi attractifs que sur une autre devise peu connue. To our international page, where one of the key highlights of the 2022 Auto Show is a display of new electric cars in the Chicago Auto Fun Fair. Let's have this report from the VOA. So demand is through the roof. Jason Turnbull is a Ford marketing manager, promoting a vehicle at the Chicago Auto Show. And it drives completely by itself. That isn't yet available on dealer lots, but is already sold out for the foreseeable future. We have over 200,000 reservations and we're trying to fulfill those. He's not talking about the latest sport utility vehicle or a high-performance sports car. Americans love their pickup trucks. He's promoting a new full-size pickup truck, which is notable for what it doesn't come with, a traditional combustion engine. The Ford F-150 Lightning is all electric. It's going to tow and haul just as well as the current trucks in the market and just as durable. While traditional pickup trucks were top sellers in the United States in 2021, Turnbull admits it seemed unlikely that an all-electric vehicle, or EV pickup truck, would be as well received as its gasoline-powered counterparts. It's a rapidly growing segment. So even a couple of years ago, it was almost an oxymoron, EVs and trucks. Those wanting to buy a Lightning don't seem to be bothered by the vehicle's approximate 600-kilometer range before needing a recharge. Most people don't drive 400 miles in a day, but they want the capability to be able to go up north, go on a small trip, go on a long trip. Nicole Kratz is the chief engineer for General Motors' new Chevrolet Silverado EV pickup truck, which is directly competing with the Ford F-150 Lightning. She says a growing network of charging stations across America is helping consumers overcome anxiety about the current range of electric vehicles. Consumers want range and capability. Having charge stations with our EV growth strategy, as well as having partnerships with other charge station companies, is really going to allow us to have that capability of going even further than that first 400 miles of range. Kratz says the Silverado EV is the latest offering in a dramatic ramp-up of new electric vehicles General Motors plans to send to dealerships in the not-too-distant future. We've talked about having 1 million vehicles on the road by 2025 that are EVs, up to 35 models that'll be electric vehicles. Ford has ambitious electric vehicle plans, too. Yeah, so we're investing $30 billion in the next couple of years. And we really think that the U.S. market, we're aiming for 40% of our vehicles to be all electric by 2030. Other manufacturers are speeding new EV models to market as well.
Tesla will soon add an all-electric Cybertruck to its already popular sedan lineup. Rivian is also planning to deliver the first orders for its new truck later this year. Yes, the pickup truck market is growing. I feel really excited about being on the edge of another transformation in the automotive industry. Now is the right time. Battery costs have come down. Charging station infrastructure has come up. If anything, these EVs are already too popular. Customers have to wait just to get on a waiting list to buy the Ford F-150 Lightning. So right now we stop reservations. We're focused on fulfilling those. Kane Fairbaugh, VOA News, Chicago, Illinois. And that was how we saw it on tonight's newscast. Thanks for watching. Happy weekend and good night. Good night to you, Inès. Bonsoir Joséphine Bizet, bonsoir à vous mesdames et messieurs et merci d'avoir été de nous. Bon week-end.